We request everyone present to kindly mute their microphones to ensure smooth running of the program. Good evening. Welcome to all alumni, students, faculty members, staff members, research scholars of our university. Today marks the 205th foundation day of our grand old institution. Our institution that began its journey in 1817, a year that witnessed the creation of the Hindu College, an institution that was a front runner of the most remarkable advancements in the education field of our country. Due to the current COVID situation, Presidency University Alumni Association and Presidency University shall jointly celebrate the passage of time that has flown over Presidency on this virtual stage this evening. Today's virtual Founders Day will be hosted by Bibhash Choudhury, Vice President of the Presidency Alumni Association, Department of Statistics 1980 to 83, and myself, Srirupa Dotto, Department of English, MA first year. We have in our technical team Mayuri Bhattacharya, Shondeep Kaur, Pradeep Singho Roy, and Tanmoy Bhattacharya. We shall now move on to our opening song for the evening by Professor Sugato Mojumdar, Department of Geology, 1972 to 75. Over to you, Sugato da. আমাকে দেখা যাচ্ছে? দেখা যাচ্ছে। আচ্ছা, আমি প্রফেসর নই। হ্যাঁ, ওটা ভুল বলা হয়েছে। যাই হোক, সবাইকে শুভেচ্ছা, ভালোবাসা এবং একটাই প্রার্থনা যেন সবাই সুস্থ থাকেন। আমি দুটো গান গাইবো, আমাকে বিভাস বলেছে দুটো গান গাইতে। আমি শুরু করছি। পান্থ তুমি পান্থ জনের সখা হে, পান্থ তুমি পান্থ জনের সখা হে, পথে চলাই সেই তো তোমায় পাওয়া, যাত্রা পথের আনন্দ গান যে গাহে, হরি কণ্ঠে তোমার গান গাওয়া, পান্থ তুমি পান্থ জনের সখা হে। চায় না সে জন পিছন পানে ফিরে, বায়না তরি কেবল তীরে তীরে, চায় না সে জন পিছন পানে ফিরে, বায়না তরি কেবল তীরে তীরে, তুফান তারে ডাকে অকুল নীরে, যার পরাণে লাগলো তোমার হাওয়া, যাত্রা পথের আনন্দ গান যে গাহে, তারি কণ্ঠে তোমার গান গাওয়া, পান্থ তুমি পান্থ জনের সখা হে। পান্থ তুমি পান্থ জনের সখা হে, পথিক চিত্তে তোমার তরি বাওয়া, দুয়ার খুলে সম্মুখ পানে যে চাহে, তার চাওয়া যে তোমার পানে চাওয়া, পান্থ তুমি পান্থ জনের সখা হে, পথিক চিত্তে তোমার তরি বাওয়া, দুয়ার খুলে সম্মুখ পানে যে চাহে, তার চাওয়া যে তোমার পানে চাওয়া, বিপদ বাধা
কিছুই ডরে না সে, রয় না পড়ে কোন লাভের আশে। বিপদ বাঁধা কিছুই ডরে না সে, রয় না পড়ে কোন লাভের আশে। যাবার লাগি মন তারি উদাসে, যাওয়া সে দে তোমার পানে যাওয়া। যাত্রা পথের আনন্দ গান যে গাহে, তারি কণ্ঠে তোমার গান গাওয়া। পান্থ তুমি পান্থ জনের সখা হে, পথে চলাই সেই তো তোমায় পাওয়া। যাত্রা পথের আনন্দ গান যে গাহে, তারি কণ্ঠে তোমার গান গাওয়া। পান্থ তুমি পান্থ জনের সখা হে। মোর পথিকের বুঝিয়ে এনেছ এবার, মোর করুণ রঙিন পথ এসেছে এসেছে আহা অঙ্গনে এসেছে। মোর দুয়ারে লেগেছে রথ, পথিকের বুঝিয়ে এনেছ এবার। মোর করুণ রঙিন পথ এসেছে এসেছে আহা অঙ্গনে এসেছে। মোর দুয়ারে লেগেছে রথ, পথিকের বুঝিয়ে এনেছ এবার। সে যে সাগর পারের বাণী, মোর পরাণে দিয়েছে আনি। সে যে সাগর পারের বাণী, মোর পরাণে দিয়েছে আনি। আহা তার আখির ধারায় যেন গান গায় অরণ্য পর্বত এসেছে এসেছে আহা অঙ্গনে এসেছে। মোর দুয়ারে লেগেছে রথ, পথিকের বুঝিয়ে এনেছ এবার। দুঃখ সুখের পারে গো পারে দোলায় দোলায় আমার মন, যেন অকারণ অশ্রু সলিলে ভরে যায় দুনয়ন। দুঃখ সুখের এপারে ও পারে দোলায় দোলায় আমার মন, কেন অকারণ অশ্রু সলিলে ভরে যায় দুনয়ন। ওগো নিদারুণ পথ জানি জানি কোন নিয়ে যাবে টানি। আহা তারে চিরদিন মোর যে দিল ভরিয়া যাবে, যাবে সে স্বপ্ন বৎ এসেছে এসেছে আহা অঙ্গনে এসেছে। মোর দুয়ারে লেগেছে রথ, পথিকের বুঝিয়ে এনেছ এবার। মোর করুণ রঙিন পথ এসেছে এসেছে আহা অঙ্গনে এসেছে। মোর দুয়ারে লেগেছে রথ, পথিকের বুঝিয়ে এনেছ এবার। Aux input model. Thank you so much, Shugatoda.
Next up, I shall request Bibhash Chaudhuri, Vice President of the Alumni Association, to deliver the welcome address. Over to you, Bibhash da. Thank you, Shirupa. আপনাদের সবাইকে নমস্কার। প্রেসিডেন্সি কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় 205তম প্রতিষ্ঠাত্রী দিবসে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই। আমাদের প্রতিষ্ঠা দিবস না বলে প্রতিষ্ঠাত্রী দিবস বলা হয়, ফাউন্ডার্স ডে বলা হয়। প্রতিষ্ঠাতা বহু বচনের প্রতিষ্ঠাত্রী, খুব এই ব্যবহারটা খুব বেশি পাওয়া যায় না, কিন্তু আমাদের এই প্রথাটা চলছে বহুদিন ধরে। আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই। আপনারা এই প্যান্ডেমিকের কারণে গত 2 বছর ধরে আমরা ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মে অনুষ্ঠানগুলো করছি। তাতে আমাদের কলেজের দরজা বন্ধ হয়েছে, সেখানে প্রচুর ছাত্রছাত্রী আসতেন, একটা মিলন মেলা হতো, একটা রিউনিয়ন হতো। কিন্তু একটা জিনিস হয়েছে, যেখানে বিশ্বের দরজা খুলে গেছে। সারা পৃথিবীর আমাদের প্রেসিডেন্সির পরিবারের যারা রয়েছেন তারা সবাই এটাতে জয়েন করতে পারছেন। সেদিক থেকে এটা আমরা ভেবেছিলাম যে যদি কখনো আমরা এরপরে ডিরোজিও হলে অনুষ্ঠান করতে পারি, তাহলে আমরা হাইব্রিড মোডেই করব, মানে যাতে সবাই যোগাযোগ করতে পারে। তো এই অনুষ্ঠানের একটা আপনাদের বিবরণ আমি দিই। আমি আজকে সকালবেলায় আমাদের প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্টস লাইব্রেরিতে আমাদের যে ফাউন্ডেশন স্টোনটা আছে সেইখানে মাল্যার্পণ করে আমাদের এই দিনের শুরু হয়। তো আমি প্রথমে আপনাদের সেগুলো একটু দেখিয়ে নিই। আমি তন্ময়কে বলবো যে এটা একটু আমরা দেখাই, শেয়ার করো। আমাদের সকালবেলার ছবিগুলো আমরা দেখাই। সেটা হচ্ছে যে আমাদের মর্নিং প্রোগ্রাম, এটা খুব সীমিত 10-12 জন, সেখানে আমাদের মাননীয় উপাচার্য উপস্থিত ছিলেন। এইটা হচ্ছে আমাদের এইটাকে সাজানো হয়, এইখানেই মাল্যার্পণ করা হয় এবং প্রদীপ জ্বালানো হয়। এখানে হিন্দু কলেজ, হিন্দু স্কুল, প্রেসিডেন্সি কলেজ তিনটে মিলিয়ে এই ট্যাবলেটটা রেজ করা হয়েছিল। এই কার্ডটাকেই ধরে নিয়ে আমরা আমাদের মূল ফলক প্রতিষ্ঠা মানে ফাউন্ডেশন স্টোন, এইটাকেই আমাদের এইখানে একটা প্লেজ নেওয়া হয় যে উদ্দেশ্যে প্রেসিডেন্সি, হিন্দু প্রেসিডেন্সি তৈরি হয়েছিল, সেই উদ্দেশ্য আমরা বহন করব, সেই উদ্দেশ্য আমরা সাধন করব। এই প্লেজটা নেওয়া হয়। ভাইস চ্যান্সেলর থাকেন, কলেজের অন্যান্য আধিকারিকরা থাকেন, আমাদের টিচাররা থাকেন, ডিন অফ স্টুডেন্টস ছিলেন, রেজিস্ট্রার ছিলেন, এবং আমাদের অ্যালামনি অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে আমাদের সভাপতি ছিলেন, আমাদের সচিব ছিলেন, আমাদের আরো অনেকে ছিলেন। সেই অনুষ্ঠানটা হয়েছে, পরের স্লাইডে যাও। এইখানে এই মাল্যার্পণ করা হয়। আমাদের যারা প্রতিষ্ঠাতা তাদের একটি মূর্তি এইখানে আছে, বাকি বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে থাকে, কিন্তু এইখানেই প্রদীপটা জ্বালানো হয়। নেক্সট। এই সকালের অনুষ্ঠানটা দেখাচ্ছে, এই যে আমাদের সভাপতি সুতীর্থ ভট্টাচার্য এবং উপাচার্য মাননীয় প্রফেসর অনুরাধা লইয়া ডিরোজিওর মূর্তিতে মাল্যদান করছেন। এটা নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোসের মূর্তিতে মাল্যদান করা হচ্ছে। এগুলো হচ্ছে আমাদের প্রত্যেক বছরের রিচুয়াল, এগুলো করা হয়। এখানে প্রদীপ জ্বালাচ্ছেন আমাদের সেক্রেটারি কৌশিক সাহা, ওই ফাউন্ডেশন স্টোন যেখানে থাকে। মালা দিচ্ছেন আমাদের সভাপতি এবং আমাদের সেক্রেটারি কৌশিক সাহা এবং সুদীপ্ত দা। এটা প্রদীপ জ্বালানো হচ্ছে, উপাচার্য আছেন, সুদীপ্ত বাবু আছেন, মাল্যার্পণ করা হচ্ছে। এরপরে আমরা মাঠটা ক্রস করে ওদিকে ডিরোজিওর হলের দিকে যাই, যেখানে ডিরোজিওর এবং নেতাজি ভবনটা রয়েছে, নেতাজির মূর্তি রয়েছে। এই কলেজের মাঠ দেখলেই অনেক নস্টালজিক লাগে। একটা গ্রুপ ফটো তোলা হয়েছিল, যারা উপস্থিত ছিলেন। উপাচার্য আছেন, রেজিস্ট্রার আছেন, ডিন অফ স্টুডেন্টস আছেন, ডিন অফ সায়েন্স আছেন, আমাদের প্রেসিডেন্ট, সেক্রেটারি এবং আরো অনেকে রয়েছে। নেক্সট। তো এই ছিল আমাদের সকালের অনুষ্ঠান। আমাদের আজকের অনুষ্ঠানে মোটামুটি শুরু হলো। আপনারা যারা এই অনুষ্ঠানে পার্টিসিপেট করছেন তাদের সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই আমাদের ফাউন্ডার্স ডে, এবং আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই। এবং আমরা চাইবো যে আপনারা সকলে অ্যালামনি অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে যুক্ত থাকুন, এবং আজকের আরো অনুষ্ঠান, আরো অন্যান্য কাজ যেগুলো আমরা করে থাকি সেগুলো আরো সমৃদ্ধ হোক। এই বলে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানিয়ে আমি আমার কথা শেষ করলাম।
ওভার টু শ্রীরূপা। শ্রীরূপা আমাদের বর্তমান প্রজন্মের বর্তমান ছাত্রী। শ্রীরূপা। Thank you, Vibhashna, for the welcome address. I would now like to invite the President of the Alumni Association, Shutitto Bhattacharya, to deliver the presidential address. Over to you, Shutitto da. আমার মনে হচ্ছে ভিডিওটা শুরু করা যাচ্ছে না। দেখা গেছে আপনি ভিডিও দেখা যাচ্ছে। রাইট, ফাইন। ইন্টারনেট আনস্টেবল। গুড ইভিনিং এভরিবডি। আমাদের সম্পূর্ণ প্রেসিডেন্সির পরিবার, প্রেসিডেন্সি ইউনিভার্সিটি এবং আমাদের নিজেদের পরিবার, আমরা প্রেসিডেন্সি অ্যালামনাইদের পরিবার, সবাইকে আমি সিজনস গ্রিটিং জানাচ্ছি and good evening to everybody across the world। আজকে আছে অনেকের সাথে দেখা হলো, কতদিন পরে সুগতদাকে দেখতে পেলাম। যেটা প্রসাদদা লিখেছেন আমাদের এডিটোরিয়ালে, যেটা আপনারা দেখতে পাবেন যখন অ্যানুয়ালটা যখনই লঞ্চ হবে, যে ডেফিনেটলি ডিফিকাল্ট টাইমের মধ্যে দিয়ে সারা পৃথিবী চলছে, আমরাও চলছি। সেই জন্য অনেক ক্ষেত্রে মানসিকভাবে অ্যাডজাস্ট করতেও অনেকে অসুবিধে হচ্ছে। আমরা সবাই জানি আজকের দিনটা আমরা সবাই মিলিত হই, আমরা নিজেরা ব্যাচমেট, সিনিয়র, মানে এখনকার ছোটদের সাথে মেলানো হয়, কলেজটা ঘুরে দেখা হয়। আমি বলতে পারি আমি বেকার ল্যাবে গিয়ে দেখি একটু কিরকম দাঁড়িয়েছে। all of us are missing that and there is a bad reality working behind it। আমরা গত বছর যখন এই ইভেন্টটা ভার্চুয়াল মোডে করেছিলাম, তখন আমরা সবাই মিলে আশা প্রকাশ করেছিলাম যে পরের বছর এরকম হবে না, পরের বছর সব নর্মাল হয়ে যাবে। কিন্তু এবারও আমাদের ভার্চুয়াল মোডেই করতে হচ্ছে। সকালবেলার অনুষ্ঠান দেখলেন, একটা চেষ্টা করে প্রচেষ্টা করে প্রেসিডেন্সি ইউনিভার্সিটি ফুল সাপোর্টে একটা স্কেলিটন ভাবে প্রোগ্রামটা করা গেছে। আশা করি 2023 সম্পূর্ণভাবে ডিফারেন্ট হবে। তবে যেটা বিভাস বলল, যে আমরা মনে করি এটার একটা উই মাস্ট সি দ্য পজিটিভ ডিভিডেন্ড ইন আ নেগেটিভ এনভায়রনমেন্ট। এখন একটা সম্ভব যে সারা পৃথিবী সবাই পার্টিসিপেট করতে পারছে। আজকে লন্ডন থেকে, জার্মানি থেকে আমরা গান শুনতে পাবো। আমরা এটা সিদ্ধান্ত নিয়েছি এবং ভারতবর্ষের অনেক, কেন পৃথিবীর অনেক ইনস্টিটিউশনে একই সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে এই সমস্ত ধরনের প্রোগ্রামগুলো কালকে নিশ্চয়ই, আমি আশা করি, বিশ্বাস রাখি যে আমরা নিশ্চয়ই পরের বছর এই প্রোগ্রামটা আমরা ঠিকভাবে করব। আমরা যেভাবে করি সেভাবে করতে পারবো, কিন্তু আমরা ভার্চুয়াল মোডটাও রাখতে পারবো। আমরা একটা হাইব্রিড, যেটা বলে আজকাল ইলেকট্রিক্যাল ভেহিকেলে হাইব্রিড ভেহিকেল প্রথমে চালু হয়েছিল, হাইব্রিড মোডে এটাকে চালু করে একটা ইন্টিগ্রাল পার্ট অফ আওয়ার ইভলিউশন, এটার মধ্যে আমরা এটাকে নিয়ে যেতে পারবো। আপনারা যখন এই পড়বেন, সবাই নিশ্চয়ই পড়েন, খুব ভালো হয়েছে একটা ম্যানুয়ালটা। তাহলে দেখবেন যে আমরা প্রেসিডেন্সি অ্যালামনি অনেকখানি সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটির দিকে এগিয়ে গেছিলাম। মানে সন্দীপ আছেন এখানে, বিভাস তো আপনারা সবাই চেনেন, সবাই মিলে যাদের অ্যাক্সেস ছিল না, বয়স্কদের স্যানিটারি, মানে আপনার হ্যান্ড স্যানিটাইজার আর স্যানিটারি ইন্টারভেনশন, বাকিগুলো মাস্ক, এছাড়াও কি কি করণীয়, ইনক্লুডিং প্রাইভেট ভাবে ভ্যাকসিন ইন্টারফেস করা, সেগুলো প্রচেষ্টা করা হয়েছে। কলেজ স্ট্রিটের হকারদের জন্য, যারা আমাদের প্রাণ, অ্যাকচুয়ালি আমরা হিন্দু হোস্টেলে থাকতাম, সন্ধ্যাবেলা তো ওখানেই ঘুরে বেড়াতাম, তাদের ভ্যাকসিন অ্যারেঞ্জ করা হয়েছে। তাদের যখন তাদের ক্ষতি হয়েছিল, তাদের আমরা আর্থিক সাহায্য করেছি। তাদের সাহায্যের জন্য আমরা আজকে যেখানে দাঁড়িয়ে আছি, আমরা তাদের আর্থিক সাহায্য করার যেটুকু আমাদের সীমিত ক্ষমতা আমরা প্রচেষ্টা করেছি। সুন্দরবনকে আমরা একটা পয়েন্ট অফ ইন্টারভেনশন হিসেবে মেনেছি। আপনারা জানেন পশ্চিমবঙ্গ, কলকাতা, আমাদের কলকাতায় কলেজ, সুন্দরবন ইজ দ্য ন্যাচারাল ব্যারিয়ার, এবং সেখানে লোকে সত্যিই কষ্টে আছে। যারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে আছেন, পৃথিবীতে ছড়িয়ে আছেন, তারা জানবেন যে কতগুলো জায়গায় লোকে আজকে সত্যি অসুবিধে আছে, কষ্টে আছে।
সো আমি সবার কাছে হাত জোর করে আমি অ্যাপিল করছি, আপনারা সবাই আসুন। আমাদের যদি কলেজকে আমরা যে মা মনে করি, তাহলে আমরা মনে করি আজ মিলেছি আজ মায়ের ডাকে। সুগতদা এক সময় মনে নেই, সুগত এই গানটা গেয়েছিল একবার, আমরা যখন কলেজে পড়তাম। আমরা সম্মিলিতভাবে এই সমাজকে কিছু দেওয়ার চেষ্টা করি, এবং লেট ইট নট বি কনফাইন্ড টু ক্যালকাটা, লেট ইট নট বি কনফাইন্ড টু বেঙ্গল। যেখানে থেকে আমরা পার্টিসিপেটিভ সাপোর্ট পাবো, আমরা সেখানে যেতে রাজি আছি আমাদের সীমিত ক্ষমতায়। পৃথিবীর যে কোনো কোলাবোরেটিভ অর্গানাইজেশনের সাথে কাজ করতে রাজি আছি, প্রোভাইডেড দ্য এন্ড ইজ পাবলিক গুড। আজকে যেমন আমরা সকালবেলা রেজলিউশন নিই যে আমরা কলেজে যা উদ্দেশ্য, কলেজে যা করণীয় ইউনিভার্সিটিতে, সেটা আমরা চালু রাখবো, আমরা এগিয়ে যাব সবাই মিলে, যে আমরা শপথটা নিই। আজকে লেট আস কালেক্টিভলি টেক দ্য প্লেজ দ্যাট লেট ইট বি আ ইয়ার ফর ইকুইটি ফ্রম দ্য প্রেসিডেন্সি alumni। আমরা নিজেদের সীমিতভাবে যে যা করতে পারি, little drops of water, little bits of sand makes a mighty ocean and a pleasant land. Let us collect, let us integrate, and let us deliver. সবাই এগিয়ে আসুন, ইয়াং ওল্ড প্রত্যেকে এগিয়ে আসুন, কোনো কিছু ফেলে দেওয়ার না। কিন্তু আমি মনে করি এই সিনার্জিটা যদি আমরা আনতে পারি 2+2=22 করে, নিশ্চয়ই সমাজের জন্য, নিশ্চয়ই যারা অনেক দুঃখে আছে, যারা ভাবেন যে কেউ আমাদের দিকে চিন্তা করছেন কিনা, লেট প্রেসিডেন্সি লিড দ্য ওয়ে, let us be the bearer of the kindly light. Thank you for being with us. Give us encouragement, participate in the presidency function, bless us and 45 years. Thank you very much. Thank you, Shruti-Thoda, for the presidential address. That was truly inspiring. We have with us today our alumni from various parts of the country and abroad. With great honor and pleasure, we welcome them all and extend our gratitude to them for being here with us today on this virtual stage. We would now like to advance towards the release of the autumn annual under the chief editorship of Shri Prashad Ranjan Rai. We congratulate the entire editorial team for bringing out the volume amidst such calamitous situations this year. Due to special circumstances, the PDF will be available online and on the website of the Presidency Alumnus Association, www.presidencyalumni.com. I shall now request Shruti-Thoda Bhattacharya, President of the Alumni Association, to release the autumn annual, and followed by, I would also like to invite the editorial secretary, Deepankar Choudhury, to say a few words of inspiration. Over to you, Shruti-Thoda. আমাদের ছবিটাও এরপরে দেখাবো। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ সুতীর্থদা। আমাদের এটার একটা ছবি তোলা আছে, তন্ময় সেটা দেখাবে। এটা হচ্ছে আমাদের যারা কন্ট্রিবিউট করেছেন সেই লিস্টটা আছে। ওভার টু দীপঙ্কর। নমস্কার মাননীয় সুধীবৃন্দ, সুতীর্থদার হাতে অটম অ্যানুয়াল ম্যাগাজিনের 50তম সংখ্যা অটম অ্যানুয়াল 2022 উদ্ঘাটিত হতে দেখে অত্যন্ত আনন্দ হচ্ছে, খুব ভালো লাগছে। কারণ এই টিমের, অটম অ্যানুয়াল টিমের মিলিত প্রচেষ্টার এটি একটি ফসল। এটা আমরা গত বেশ কয়েক বছর ধরেই করে আসি, এবং এই পত্রিকা যখন প্রকাশিত হতে দেখি হয়, পরেও সারা বছর হাতে নিয়ে আমরা একটা অদ্ভুত আনন্দ উপভোগ করি, কারণ এর পেছনে অনেকের সম্মিলিত প্রচেষ্টা, প্রয়াস জড়িয়ে আছে। আজকের এই সভার এই বক্তৃতাটা দেওয়ার কথা ছিল প্রসাদ রঞ্জন রায়, যার
নেতৃত্বে আমরা অটম অ্যানুয়াল ম্যাগাজিন প্রকাশ করে চলেছি। সুদীর্ঘকাল এটা 2010 সাল থেকে নবনীতা দি আমাদের অভিভাবিকা ছিলেন, উনি এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন, কিন্তু তার প্রয়াণের পরে প্রসাদদার নেতৃত্বে আমরা এই পত্রিকাকে এগিয়ে নিয়ে চলেছি। এই পত্রিকার সংক্রান্ত সকলকে আমরা অভিনন্দন জানাচ্ছি এই সুযোগে, কারণ এই অতিমারির কালে 2021-এ এই 2022-এ যে কত ঝুঁকি নিয়ে পত্রিকাটা এই টিম পাবলিশ করে চলেছে সেটা আমরা জানি। বারবার ই প্ল্যাটফর্মে আমাদের এডিটোরিয়াল বোর্ডের মিটিং হয়েছে, লেখকদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে লেখা আনা হয়েছে, প্রেসে বসে বারবার প্রুফ দেখা হয়েছে। এরপরে এই পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়েছে 1961 সালে। আমরা রেকর্ডে দেখতে পাই 1961 সালে এই পত্রিকাটির প্রথম সংখ্যা প্রথিতযশা ব্যবহারজীবী এবং প্রেসিডেন্সিয়াল অতুল চন্দ্র গুপ্তের সম্পাদনায় প্রথম শুরু হয়। তারপরে 70-এর দশকে কিছুদিন ব্যাহত হয়েছিল, তারপর থেকে একাধিক্রমে আসছে প্রকাশিত হয়ে, এবং এই পত্রিকাটি আজকে NDLI অর্থাৎ ন্যাশনাল ডিজিটাল লাইব্রেরি অফ ইন্ডিয়ার প্ল্যাটফর্মে উপলব্ধ সমস্ত সংখ্যা, যেটা আমাদের একটি বড় অ্যাচিভমেন্ট বলে আমরা মনে করি। এই সঙ্গে আমরা অবশ্যই ধন্যবাদ দিতে চাই আমাদের বিজ্ঞাপনদাতাদের, বিশেষত আছেন কোল ইন্ডিয়া লিমিটেড, লাইফ ইন্স্যুরেন্স কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া, যারা এই বছর একটা মেগা পাবলিক ইস্যু করছেন এবং আমাদের পত্রিকার পৃষ্ঠপ্রচ্ছদটি তারা অলঙ্কৃত করেছেন। এদের সকলের সহযোগিতা ছাড়া এটি সম্ভব হতো না। আমি আশা করব ভবিষ্যৎ দিনেও আপনাদের সকলকার সহযোগিতা আশীর্বাদ থেকে আমরা বঞ্চিত হব না, এবং অটম অ্যানুয়াল পত্রিকা 50-এর পরে 51, 52, 53 করে শতবর্ষের দিকে এগিয়ে যাবে, যেরকম অটম আমাদের অ্যালামনি অ্যাসোসিয়েশনে এগিয়ে চলেছে। ধন্যবাদ। Thank you, Shutirthora and Dipankarda. I shall now request Shutirtha Bhattacharya, President of the Alumnus Association, to declare the very prestigious Atul Chandra Gupta Distinguished Alumnus Award for 2022. I am really privileged and extremely happy to announce that Professor Ashok Sen, the legendary physicist, has agreed to be our Atul Chandra Gupta Alumnus Awardee for this year. Thank you, Ashok Da. Thank you very much. Thank you very much. I'm really honored to receive the award. Thank you very much. Namaskar. আমরা অ্যাওয়ার্ডটা একটু দেখাচ্ছি। তন্ময়, আমরা তো আপনার হাতে তুলে দিতে পারিনি, ছবিটাই দেখাই। ঠিক আছে, যখন সুযোগ হবে আমরা ওটা দেবো। তন্ময়, প্লিজ অ্যাওয়ার্ডের ছবিটা, আমাদের অ্যাওয়ার্ড মেমেন্টো, যেটা আমরা প্রত্যেক বছর এই মেমেন্টোটা আমরা প্রত্যেক বছর যারা পান তাদেরকে আমরা এই রকম একটি মেমেন্টো হাতে তুলে দিই, তারা গ্রহণ করে আমাদের ধন্য করেন। এবং আগে যারা পেয়েছেন তাদের মধ্যে রয়েছেন প্রফেসর অমর্ত্য সেন, ডক্টর বিমল জালান, প্রফেসর মিহির কান্তি রক্ষিত, প্রফেসর অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়, নবনীতা দেব সেন, এবং আমাদের আরো অনেকে পেয়েছেন যাদের শ্রী সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় এবং অধ্যাপক সুকান্ত চৌধুরী। তো এবারে যিনি পাচ্ছেন তিনি একজন পৃথিবী বিখ্যাত মানুষ। তো সেটা এই ছবিটা আপনাদের দেখালাম। এই মেমেন্টোটা আমরা যেদিন সুযোগ পাবো অশোকদা আপনার কাছে আমরা পৌঁছে দেবো। ঠিক আছে, ধন্যবাদ। শ্রীরূপা। Thank you, Vibhashna. We shall now proceed towards the most salient part of today's evening, the 205th Founders Day lecture by eminent scientist, Professor Ashok Sen. I would now like to request Professor Gautam Mondal to introduce Professor Sen. Over to you, Gautam Da. Thank you.
It's a great honor and privilege for me to introduce Professor Ashok Sen, this year's recipient of the Atul Chandra Gupta Distinguished Alumnus Award given by the Presidency Alumni Association. Professor Sen is a product of the golden age of physics in Presidency College, having been taught by stalwarts like Professor Amol Kumar Raichaudhuri, the famous cosmologist. After finishing BSc from Presidency in 1975 and MSc from IIT Kanpur, he left for the United States. By the time he was finished with his PhD in Stony Brook University and postdoctoral research at Fermilab and Stanford Linear Accelerator Center, Ashok was already a star. After coming back to India, he went from strength to strength through a spectacular series of works, first as faculty in TIFR and then at HRI Allahabad, and currently as the Madhava Chair Professor at the International Center for Theoretical Sciences at Bengaluru. It will take a whole conference to explain the huge volume of Ashok's work, so let me pick just one or two of his most celebrated works. I'll first talk about his work on what is called duality symmetry. To put his work in perspective, we need to go back to the beginning of the 20th century when Albert Einstein discovered a fundamentally new structure of space-time embodied in his general theory of relativity, which explained and still explains motions of planets and stars and galaxies and black holes to the finest detail. Soon afterwards, another revolution happened in theoretical physics called the quantum theory, which was needed to explain phenomena in the world of small particles or quanta. These two giant pillars of physics explained everything that there was to know in the physics of the large and of the small, till it was realized that there were some fundamental conflicts between the two. This realization was like a theoretical bombshell, causing great consternation, particularly epitomized by Stephen Hawking's declaration of the end of quantum theory as you knew it. Hopes of a resolution came from a new theory called superstring theory, which announced its arrival in 1984 in what is called the first superstring revolution. Soon enough, however, doubts crept in again, since it was found that the theory was not unique. There were 5 of them. I was a PhD student then, and I remember the simmering discontent at the time. How can this be the final theory if the theory is not unique? It is here that Ashok provided the fundamental insight, which eventually led to the realization that all the apparently different string theories are actually the same theory, but viewed differently, not too dissimilar from the fact that the same phenomena look different from a running train and from the platform. I remember a talk by Professor Edward Witten of Princeton, I think in 1994, in the Grand Sorbonne Hall in Paris, where he introduced Ashok's work and the incipient revolution. The spontaneous applause in the Grand Theatre after the talk is not something you hear often in a physics lecture. The revolution duly happened. It was called the second superstring revolution and owed crucially to Ashok's work. Another body of work of Ashok is on black holes, the objects which form the basis of Hawking's challenge to quantum theory. We do not have the time here to delve into the precise nature of Ashok's work, but suffice it to say that it led to the first insight into an atomistic model of a black hole and led to a worldwide effort to meet Hawking's challenge. As promised, I'll now stop talking about Ashok's work, except mentioning a few of the many awards honoring his work. Fellow of the Royal Society, Fellow of the Indian Academy of Sciences, Fellow of INSA, Bhatnagar Award, ICTP Prize, the Dirac Medal, Infosys Prize, Padma Shri, Padma Bhushan, the Fundamental Physics Prize, which is called the Nobel Prize for Fundamental Research in Physics, besides many honorary degrees from IITs, universities, and research institutes. I'll finish with saying a few words about Professor Ashok Sen as a person. Ashok is one of the most unassuming persons you'll ever see, with absolutely no aura at all, which you would normally associate with the kind of fame he has. I remember the first time I met him in TIFR as a fledgling PhD student. I had already read his pioneering papers in superstring theory and was in complete awe of him. But when I saw him, with the twinkle in his eyes and his trademark Hawaii chappals, I felt instantly like a friend rather than a student. Ashok is a kind and generous man
who has given away most of his prize money from the Fundamental Physics Prize. He is adored by his students. We're all his students in a way, because irrespective of our age, everybody all over the world keeps asking Ashok questions and he patiently answers them, however difficult or inane the questions are. His lectures are mesmerizing. When he explains his work, he makes them seem so simple, one wonders why one didn't think of it. The answer, of course, is simple. Not everyone is Ashok Sen. Without further ado, I welcome Ashok to deliver his lecture. Thank you, Gautam, very much for your kind words. Let me start sharing my screen. Is my screen visible? Yes, Ashok, it's visible. Ashok, visible. Okay, thank you very much. So, I'm really honored to, first of all, receive the Distinguished Alumnus Award and also give the Presidency Founders Day lecture. And thank you again, Gautam, for the very kind introduction. And it's not only an honor, but it's also a day to remember old days. Okay, and indeed, I have many fond memories of Presidency College. I had many excellent teachers, many excellent friends, and a vibrant academic environment. And I think I can say with confidence that my 4 years at the Presidency College have been the most stimulating years at that formating stage in my life. Now, during my stay in the college, of course, I learned physics, I learned bridge, I learned friendship, but I also learned humility and modesty from our teachers like Amol Rai Chaudhuri, although we didn't really realize it at that time. So Amol Babu, who was of course known as AKR universally, he of course couldn't hide from us that he was an excellent teacher, okay, because you are all attending his class. But he hid very well the fact that he was also an excellent researcher. Okay, in fact, we never knew how excellent a researcher he was. And this modesty, in fact, not only extended to us, the students, but to the whole world. So if we, for example, meet some practitioner in gravitational physics, some researcher in gravitational physics in any corner of the globe today, okay, and if you ask her, do you know Professor Amol Kumar Rai Chaudhuri? Most likely response will be some confusion followed by a polite no. But if you ask the same person, do you know Rai Chaudhuri equation? The answer will almost certainly be, of course I do. And you will probably get a somewhat offensive look because you have casting doubt on the knowledge of the person. And that's how AKR's work is viewed at present in the scientific community. Okay? Even though most people probably don't know who the person is. Okay, and that's was his nature. Okay. Anyway, so with this, let me now come back to my lecture. Okay. And since I was told that this will be a general audience, I tried to choose a topic which may be of general interest to all of us. And so this is what the topic that I've chosen, the future of our universe. But I'm afraid that in practice, perhaps most of us will not be interested in this, because the future that I'll be talking about will be billions of years from now. On the other hand, perhaps billion is not such a large number these days, because even individuals own billions of dollars. So you can perhaps spend an hour of your life pondering questions about what will happen billions of years from now. Okay, so I'll begin my talk with this in mind. So the talk actually begins, the story begins about 100 years ago, when Hubble discovered that our universe is expanding. Okay? And it's expanding uniformly in a sense that every object is moving away from every other object. Okay? So in particular,
when we look at far away objects, we find that they are moving away from us. And farther away they are, the more is their speed. And this is now very well understood as what is called Big Bang theory. The universe started with a Big Bang and has been expanding since the beginning of time. And by now, in fact, there are plenty of experiments that confirm this theory. And by the middle of 1990s, we had a good understanding of this theory. And it was thought that the present universe contains mainly two kinds of sources of energy or mass density. By Einstein's famous E = mc square, energy and mass are more or less synonymous. So we will refer to this as energy density. And these two main kinds of energy density consist of ordinary matter like stars, interstellar dust, planets, us, etc. And then there is another kind of matter, dark matter, which you don't know yet what it is. It's some kind of unknown source, but it behaves as ordinary matter as far as the gravitational properties are concerned. Nevertheless, it's dark because you cannot see it, we cannot feel it. But as far as the gravitational properties are concerned, they are like ordinary matter. And because gravity is attractive, every object attracts every other object. It was believed that even though the universe is expanding because it started with a bang, that expansion is actually slowing down with time. And that's what the Big Bang theory also told us. But in 1998, there are two independent experiments which made a profound discovery. So these are the names of these experiments. Both experiments involve supernova, but we don't need to know why supernova. But the main finding of these experiments was that the expansion of the universe is actually accelerating. Instead of slowing down, the expansion is speeding up. Far away objects are not only moving away from us, but their speed is increasing. And this was a big surprise because this felt counterintuitive because gravity should be attractive and it should slow down the expansion of the universe. But we do have a very good explanation of this today. And the best explanation that is available today is that 73% of the energy density in our universe exists in some unusual form, which is known as dark energy. It's dark because you cannot see it. It doesn't emit any light. But nevertheless, it's there. It's there as a source of gravity. It's also called the cosmological constant. And it's an unusual form of energy in the sense that it has negative pressure. Because normally, when you think of gas, gas has positive pressure. Dark energy somehow has negative pressure. And it's this negative pressure that causes gravity to act as a repulsive force. And the remaining 27% is mostly made of ordinary matter and dark matter. So that's the model that we have today about the universe. And it works quite well. Not perfectly, but it works reasonably well to explain most of the observations. Now, this discovery has drastically changed our perspectives on the future of the universe, on the far future of the universe. And this will be the topic of today's talk. So today's talk will be the story of the future of the universe. And hopefully it's also the future of us, provided, of course, we survive pandemics, nuclear war, and any other exciting event that may come along the way. So this story will be divided into two parts. I'll call this the classical story and the quantum story. So let me begin with the classical story, which is somewhat easier to follow. So I've already said that the presence of dark energy causes the universe to undergo an accelerated expansion. And in fact, this is a consequence of Einstein's general theory of relativity. Once you postulate that there is this dark energy, which has negative pressure of a certain kind, then Einstein's theory does the rest of the job. It tells us that the universe will undergo an accelerated expansion. Furthermore, what conspires is that dark energy density, in fact, remains constant as the universe expands. And this is very much unlike ordinary matter, because if there's ordinary matter and if you have an expanding universe,
then of course the matter will get diluted, okay, because the same matter is now spread out over a larger volume. So ordinary matter, in fact, does get diluted as the universe is expanding, but dark energy doesn't. Essentially, what happens is that the negative pressure compensates for the loss that we'll have in the energy density, and the dark energy density remains fixed as the universe expands. And based on our current understanding, one can predict that in the far future, the size of the universe will double in about every 12 billion years. So the size will double, so the volume, in fact, will become 8 times. Okay, because volume is a cube of the size. So this is what we know about the universe today. And one of the consequences of this accelerated expansion is that it's physically impossible for us to reach very far away places in the universe. Even if we travel at the speed of light, today, imagine that we are shining light outwards and we see how far we can reach. This light will reach objects which are at most at a distance of 18 billion light years from us today. So most of the universe that we can see, okay, which is in fact about 45 billion light years in size, okay, most of the visible universe we cannot reach, okay, because of this accelerated expansion. Objects that are further than 18 billion light years, okay, are moving away so fast that even light cannot reach them. And there's a technical name for this. We say they are outside our horizon. Furthermore, as the universe expands, more and more objects will go out of our horizon, okay, because the distance between objects are increasing. Okay. So some objects which are within 18 billion light years radius from us today, and so today if we try hard enough, we may reach that. Okay. But eventually, okay, because of the expansion of the universe, they will also go farther away, farther than 18 billion light years, and they will also be unreachable. So this is sometimes called a multiverse. Okay. So it's as if our universe is splitting apart into a multiverse, okay, many universes which cannot communicate. Okay. It's not that there is really sharp boundary or sharp wall that separates them, but it's simply that the universe acquires many different parts, okay, which cannot communicate with each other, even in principle. Now, one thing we should keep in mind that even though the expansion of the universe is pulling different regions apart, it will actually not pull apart our galaxy. Okay. For example, the solar system, okay, will not be pulled apart, or the distance between us and the nearest star, say Alpha Centauri, will not be pulled apart, will not move away from the nearby stars. Okay. And that's because there's a local gravitational force between the constituents, and that will hold us together. So our galaxy will more or less remain intact, okay, but different galaxies will move away from each other. In fact, our nearest large galaxy is what is called the Andromeda galaxy, but that will also not move away from us, because we know that Andromeda is in fact approaching our galaxy, the Milky Way galaxy today, okay, and it's expected to merge with the Milky Way in about 10 billion years from now. But many other galaxies outside our local group will eventually go out of our horizon. Okay. So which means that we cannot reach them eventually. Okay. Eventually we will be at a stage where we can only reach our galaxy and Andromeda, okay, which will be part of us, but nothing else. Okay. Now we should keep in mind that before that happens, okay, at present they are very much within our horizon. Okay. So at present, if we try hard enough, if we send out spaceships at sufficient speed, we could actually establish civilizations in those other galaxies. Okay. But eventually we'll lose touch with them forever. Okay, we'll not be able to communicate with those other civilizations, even if we try our best. Okay, it's even in principle will not be possible. So in the far future, okay, our local group of galaxies will be the only ones that will be within our horizon. And when the last star in that group dies, then the life in the current form will not be possible anymore. And this is expected to happen over a period of 10 to the 13 to 10 to the 14 years. Okay, it's still a long way to go, but eventually all the civilizations in the galaxy will die,
simply because all the stars in the galaxy will die. And this will be a somewhat sad and lonely end to our civilization, okay, because we will die without having any friends, because all our friends who are in the other galaxies are outside our horizon. We'll see that in the quantum world, okay, so this is the classical story, okay, and now I'm going to jump to the quantum story, okay, and we'll see that in the quantum world, life will be a bit sadder, okay, but much more exciting and adventurous. Okay, and we'll see how that happens. So we turn now to the quantum story. So the story begins with a simple example. Okay, imagine that you have a particle that is sliding on a hill. Okay, or a ball rolling on a hill. Right, that's perhaps something one can visualize more easily. Imagine a ball that is rolling on a hill. Okay, and imagine that the hill has two values. Okay, A and B. Then from our everyday experience, we know that the ball can either be at rest at A, okay, or be at rest at B, okay, either at this value or that value. Okay. It cannot rest anywhere else, because if you put it here, it will roll down. Okay. Of course, okay, it can in principle rest here, but that's a very unstable situation. Okay, a small push will push it either this way or that way. So if we keep the ball at A, then everyday experience tells us that it will continue to rest at A forever unless it is disturbed. Okay, unless you give it sufficient amount of push so that it can roll up and roll down to B. Okay, it will continue to rest at A. So this is what we expect from our classical perspective. But quantum mechanics tells us that there is a very, very tiny probability that the ball which is kept at A may suddenly disappear from there and emerge on the other side of the hill, and from there it can just roll down to B. So this is some strange property of quantum mechanics. Okay, this is what is called tunneling. Okay, that as if you dig a tunnel through this hill and appear on the other side. Of course, there is a physical tunnel. Okay, but quantum mechanics behaves as if there is a tunnel. Okay, but this can happen with some tiny probability, which you can calculate in quantum mechanics. Now, our interest will not be in a particle, but of course, we are talking about the whole universe. Okay. And the dynamics of the universe is described by what is called quantum field theory. Okay. Now, this is a long word, okay, long phrase, and you don't really need to know anything about quantum field theory. Okay. Let me just say, okay, just you can imagine what a quantum field is. That imagine that you have our whole space, okay, and imagine that every point in space you have a particle, okay, and imagine that that particle, okay, has a potential, okay, and it rolls on a hill. Okay, so instead of having one particle, you imagine that you have many particles, one for every point in space, okay, and the particle is subject to this potential. It can go up and down, okay, or it can tunnel. Okay. So for us, quantum field theory today will be, well, and I should say that I'll talk about a particular kind of quantum field, which is known as scalar field. Okay, again, the name is not important. Okay, but all you need to remember from this slide, okay, is that a quantum field is like having a particle at every point in space which moves in some hidden direction, hidden dimension. Okay, and the particles can move independently in this hidden dimension. Okay. So we'll consider again a potential with these two minimum. Okay, the valley, the hill and valley. Now, if we have a scalar field, okay, which means that if you have a collection, if you think of a collection of particles, one at every point in space, okay, there are two stable configurations, okay, like what we had for particle A or B. Okay, either the field at every point in space, okay, is at the position A, okay, or the field at every point in space is at position B. Okay, so these are two apparently classically stable configurations. Okay. And these we call two phases of the theory. Okay. Now, the word phase here, you should think in terms of the phase in a material. Okay. Just like you probably have heard of ice and water being two phases of H2O molecules.
Okay. So we think of the phases of quantum field theory exactly in the same sense. Okay. A and B, okay, if the quantum field is at A, it may be like water. If it's at B, it may be like ice. Okay, in fact, a more apt analogy will be that A will be like a super cooled water and B will be like ice. So these are just two words you should keep in mind. Okay. But I'll come to the real story in a few minutes. The one point I should tell you at this stage itself, that the properties of these two phases are typically very different. Okay, you are familiar with the fact that the property of ice and property of water are very different, even though they actually both are states or phases of H2O molecules. Okay, so just like the environment inside ice and water are very different, okay, the phase A and phase B of a scalar field theory are very different. Okay. Even the properties of elementary particles, like the mass and charge of the electron, will be different in these two different phases. Okay. And from this perspective, we can also explain what dark energy density is. Okay, we introduced dark energy earlier. Okay. In this picture, dark energy density is nothing but the value of the potential at the minimum. Okay, so the dark energy density for the phase A will be this height, and you can see that this is a positive dark energy. Okay. Dark energy density of phase B will be this height, which is negative dark energy density. Okay. We are, of course, something like this because we have positive dark energy density. So this picture captures a lot of information about what kind of physics you will see or what kind of environment you will be living in, okay, for a scalar field. Now, this looks like somewhat technical, but we will see that this, in fact, has life and death consequence for us today. Okay, so don't give up very easily and just try to follow a little bit, okay, of what we are saying. Okay, but eventually we'll see how it affects our present, our future. So now let's go back to the case of a particle on a hill. Okay. So remember what I told you, that if it was a particle rolling on a hill, okay, then the particle sitting at A, okay, will sit there forever in classical physics. Okay. But in quantum mechanics, a particle which is sitting at A can tunnel to B. Okay, it can certainly appear on the other side and then roll down to B. There is a small probability, but non-zero probability for this to happen. Now one can ask, can a similar tunneling happen in a quantum field theory? Well, after all, as I said, quantum field theory is like the collection of many particles, okay, one for every space point. Okay. So can it happen that a quantum field which is here, okay, so that means all the particles are sitting at A, all the particles at different space points are sitting at A, can all of them suddenly jump to B? Okay, does quantum mechanics allow this? It turns out that quantum mechanics doesn't allow this as such. Not all the particles cannot simultaneously jump from A to B. Okay, that probability in fact is 0. Okay. But what can happen, okay, is that some of the particles can jump from A to B. So this is the picture in space. Okay, so in space, okay, imagine that to begin with, we had all the particles at A, okay, which means the field was at A everywhere in space. Okay. What can happen in quantum mechanics is that suddenly a bubble may form, okay, and inside the bubble, the particles that are inside the bubble may be in B. Okay. Now it turns out that once some particles go into B, okay, they can start pulling the neighboring particles, okay, because it's as if the particle here and the particle here are attached by a spring. Okay. So once you have a particle here, okay, it's attached to its neighbor, okay, by a spring, so it can try to pull particles from A to B. Okay. And that will be preferred because, as you know, everything tries to reduce its potential energy. Okay. If you drop a ball, okay, it falls because that will reduce its potential energy. Okay. So everything tries to reduce its potential energy. Okay, and that's the reason why a B will try to pull A down. Okay. So which in this picture means that once quantum mechanics allows a bubble like of this kind to form, then this bubble will try to expand. Okay, because it can reduce its potential energy by expanding. But turns out that there is a competing effect,
Okay? Because on this surface, you see the particles on this side of the surface is in B, and the particle on that side of the surface is in A. And if they are really attached by a spring, okay, then there is some kind of surface energy, okay, because the spring is getting stretched. Because this particle was, instead of being coincident, you are pulling the spring out. Okay, so the spring is getting stretched, so there is a surface energy. Okay, so in effect, what happens is that there is a volume energy, okay, which tries to expand the bubble, but there is a surface energy which tries to reduce the surface area and hence try to pull the bubble in. Okay. So even if quantum mechanics produces a bubble like this, there is a competition between surface energy and volume energy. So whether the bubble can expand or whether the bubble will contract depends on the competition. But it turns out that if a sufficiently large bubble is produced by quantum tunneling, okay, then the surface tension can be overcome. Then you can do a simple calculation to show that expanding the bubble, even though it increases the surface energy, the reduction in the volume energy can overcome the expansion, the increase in the surface energy. Okay. So the potential energy actually goes down if the bubble expands. Okay. And then the bubble will start expanding. Okay. And as the bubble expands, in that process, it will lower its potential energy. Okay. So this potential energy will go into the kinetic energy of the surface. Okay. And the surface will begin an accelerated expansion. Why accelerated expansion? Because it will convert the potential difference to kinetic energy, right? Because you are gaining, okay, the potential here is lower. Okay, so you are reducing your potential energy, but of course, total energy should be conserved, and that energy is going into the surface. Okay. Now, I should point out that this accelerated expansion has nothing to do with the accelerated expansion that I talked about earlier. Okay, that was purely classical physics, consequence of Einstein's equations. Okay, this is quantum physics. Okay, this is the bubble has been produced by quantum physics. Okay, after that it's expanding classically. Okay. Anyway, the net effect is that the surface will start expanding. Okay, and soon the speed of expansion will reach the speed of light. Okay, because it's under constant force. Okay, you are constantly accelerating it. Okay. And eventually it will convert A to B everywhere. Okay, because the bubble just expands and fill up the whole space. So for this reason, this A has been given a name. It's called the false vacuum. Okay. It gives a false impression. If you are in the classical physics, okay, classically a field at A will remain there forever. Okay, so it gives the impression of being a vacuum. Okay, nothing is happening there. Okay, but once you take into account the effect of quantum mechanics, there is a tiny probability that a bubble of B will be produced, and it will wipe out A. Okay. So this is called what is called the false vacuum. This is a technical word. Okay. But again, we will see that this has real consequence for our work. Okay, so now let's ask what will be the fate of any living or non-living object in A during this process. Imagine that A describes us. Okay, we are living in A. Okay, what will be our fate if a bubble of B expands and hits us? Okay. And the answer is simple. The answer will be total instantaneous destruction. Because even the elementary constituents like the electrons which make us, okay, they do not exist in B. I said that the properties of elementary particles are very different in B. Okay. So we will of course be destroyed, but our constituents themselves will be destroyed. Okay, because the electrons don't exist in the other phase. Okay. And so for this reason, okay, it's apt to call this A or this bubble as a killer bubble. Okay, once the bubble hits you, you are wiped out instantaneously. Okay, so now we come to the question that's going to be of relevance to us. Okay, so are we living in a false vacuum? Okay, is it possible that we are living in a vacuum like A? Now, this possibility has been known for about 50 years. Okay. It was discovered in the 70s that this possibility that we are living in a false vacuum is there, and it's an inevitable consequence of quantum field theory. But there are some recent developments which have generated renewed interest in this subject. Okay. And one of the experiments is in 2012, okay, experiments at CERN
discovered the first example of a scalar field in nature. Okay, earlier we knew about quantum fields, but there are no field of the, even though it was theoretically predicted, we didn't have experimental evidence, direct experimental evidence for a scalar field like the one that I described a few slides ago. Okay. So this scalar field is called the Higgs field. You probably have heard about of the Higgs particle which was discovered. Okay, the corresponding field is called the Higgs field. Okay. And it's a natural question to ask then, okay, are you living in the false vacuum of the Higgs field? Now, when we write the theory of the Higgs field, okay, we usually write a nice form of V, okay, which is safe. Okay, and it is this form that we write. Right. Okay, the potential that you start with, it has this shape. Okay, and this is us. So you are in a nice minimum. There is no nearby minimum. Okay, so you should be safe. Okay, you are not in a false vacuum. But quantum mechanics spoils the fun again. Okay, what turns out is that once you take into account the effect of quantum theory, okay, this potential in fact gets modified. Okay, it gets modified into developing two minimum instead of one. Okay, this is us, okay, and this is another minimum. Okay. And so now the question arises: are we at the true minimum of the connected? Okay, we are here. Okay, this is the new minimum. Is this lower than us or is this higher than us? Okay, that will dictate whether you are in a false vacuum or the true vacuum. Now it turns out that without present experimental accuracy, you cannot settle this question. Okay, it could be either way. It could be either below us or above us. Okay. So the possibility that we are living in the false vacuum of the Higgs field is very much there today. But the full story is much more complicated, okay, because there are theoretical reasons to believe that there are many more scalar fields in our theory. Okay, Higgs field is of course one scalar field, okay, but there may be many more scalar fields of complicated potential. And among these unknown fields, there may certainly be some scalars whose false vacuum describes us. So let me return to this question again. Okay, are you living in a false vacuum? Okay. And the only way we can know this for sure is if we have a fundamental theory. Okay. A fundamental theory in which the list of fields and the potentials should be fixed from some fundamental principles. Okay. Because there, of course, we can study what kind of potential we have and whether we are in the true minimum or the false minimum. Now, string theory is an attempt to have such a fundamental theory. Okay. It's a proposal for a theory that describes all the elementary particles and their forces. Okay, Gautam mentioned this in his introduction. Okay. According to our current understanding, string theory has many scalar fields with complicated potential with many local maxima and minima. Okay. And this is sometimes called the landscape of vacua in string theory. Here I have drawn only one-dimensional potential, one scalar field, but you can think of this as a multi-dimensional field space, okay, with hills and valleys. Okay. And we are currently at one of those valleys, okay, but we don't know if that valley is the lowest valley or whether it's a local minimum. Okay. But there are other valleys which are below us. Okay, and if there are other valleys that are which are below us, then we may eventually reach there. Okay, then that's then we will be in the false vacuum, and that will be the true vacuum. So, as I said, if string theory is right, then one of these minima describes the phase of the theory that we are living in. Okay. Unfortunately, we do not yet know of a phase that describes exactly the elementary particles that we see in nature. Okay. And so this means that we do not know our position in the landscape as yet. Okay, and this is in fact one of the fundamental research topics in string theory. Okay, to find our position in the landscape, in the string landscape. Okay. Nevertheless, if string theory is right, then one of these is us. Now, this seems somewhat discouraging, okay, because if one of these is us, then how do you know whether you are at the lowest or not? But it turns out that that question one can actually answer. Okay, we are not totally in the dark, because discovery of dark energy has already told us that whatever phase we are living in, the potential is positive. Okay. So, for example, this cannot be us. Okay, here the dark energy is negative.
Okay, we know that we have a positive potential. So it could be here or it could be here. We also know from theoretical studies that there are many phases with zero or negative potential, which means these are not fiction. Okay, these kinds of phases do exist. And that immediately tells us that we must be in a false vacuum. Okay, that we are not at the northwest. Okay, that there is a possibility that will eventually tunnel to here. So if string theory is right, then we must be living in a false vacuum. Okay. So living in a string landscape, okay, we can draw an analogy. It's like standing in the middle of a minefield, okay, with many dangerous mines all over you. Okay. And the most exciting part of this is that these are some kind of quantum mines. Okay. So even if you don't move, okay, just by quantum effects, one of these mines may go off in a while and destroy. So now let's accept that we are living in a false vacuum. Okay. Then we can ask, how likely is it that we shall be hit by a killer bubble during the next 1 year? Okay. Now, to really answer this question, we need to know our position in the landscape, okay, which of course we don't know. Okay. We know that we are not at the west, okay, we are somewhere here, but unless we know what are the nearby minimum, okay, which are below us, we cannot really calculate the probability of this tunneling. Okay, and as a result, we cannot estimate, okay, what will be the probability of being hit by a killer bubble during the next 1 year. But what about experiment? Okay, if theory cannot give us the answer, can we invoke experiment? Okay. And here, the only experiment we can invoke is the universe itself. Okay. We know that our universe is about 14 billion years old. Okay, it has survived for 14 billion years without being hit by a killer bubble. And this suggests that unless you have been extremely lucky, the risk of a hit per year should be less than 1 in 10 to the 10. Because otherwise you would have been wiped out by now. Okay. So 1 in 10 to the 10 is a small number. Okay, it's 1 in 10 billion. Okay. But one might ask, how small is this number? Okay, can we try to get an estimate of how small is 1 in 10 to the 10? Okay, and here is an example. Okay, that let's imagine that we have a small asteroid that hits us one day, okay, and destroys everything within 100-meter radius of impact. Okay. And the chance that you will be within that region is about 1 in 10 to the 10. Okay, so it's very, very small, but it's not unimaginably small. Okay, so it's conceivable what 1 in 10 to the 10 is. Okay. But I should also add that this 1 in 10 to the 10 is only an upper bound. Okay, actual number may be much less. We don't know. Okay. All we know is that we have lived for 10 to the 10 years, okay, 10 billion years. So our chance of being hit by a killer bubble must be less than 1 in 10 to the 10. Now it turns out that the actual story is a bit more scary, okay, because as time progresses, our risk of being hit by a killer bubble, in fact, is increasing. Okay. And the reason is that the bubble produced farther away from us can reach us today. Because the bubbles take time to reach us, even though they are traveling at the speed of light. And some simple calculation shows that the risk today is 3.7 times larger than the past average risk. Okay, even though we don't know what the risk, actual value of the risk is, okay, but this number you can calculate reliably that this is 3.7 times larger than the past average risk. And the risk in the far future will be about 15 times larger than the current value. Okay. So in short, the life in this universe is getting more risky. So this is the part of the quantum story, okay, the part that talks about excitement. Okay. And I hope that you would agree that the possibility, however small, that tomorrow we may be wiped out by a killer bubble. Okay. And not only that we will be wiped out by a killer bubble, but the rest of the universe will follow suit, okay, is more exciting than waiting for a slow death over billions of years. But I also promise to adventure, okay, and this is perhaps not one's concept of an adventure, okay, just sitting there and waiting for the killer bubble to hit us. Okay. So in the last 5 minutes of my talk, I'll describe, okay, what kind of adventure we may have with these killer bubbles.
So what about adventure? So as in most adventures, it turns out that we need to leave home for having an adventure. So let's recall some of the facts we learned. We learned that at present we can access a certain region of the universe, which is given by our horizon size. We also learned that with time, the expansion of the universe will convert this into a multiverse with many universes. And the rate of increase in the number of distinct universes is controlled by the expansion rate of the universe. And this we saw that the size will double every 12 billion years. Okay, so the number of universes, distinct universes, okay, will become 8 times every 12 billion years. We also learned that the killer bubbles will make some of these universes unlivable. Okay. Rate of destruction is not known at present. Okay, this is what we need to know our position in the landscape to actually calculate the rate of destruction. Okay, but this possibility always exists. Okay, so it's a competition between two effects. So you can see, okay, this is, you can say, Einstein, okay, purely classical gravity effect. Okay, and this is Bohr, quantum effect. Okay, so the old rivalry between Einstein and Bohr is back again. Okay, Einstein tries to make more universes, Bohr tries to destroy it. Okay. But if Einstein wins, if the rate of universe production exceeds the rate of destruction, okay, then that's good news, because that tells us the number of livable universes will increase with time, even though killer bubbles are going to remove some of the universes. The question is, how does this help us? Okay, the fact that the number of livable universes will increase with time, can it help us? Okay. And the simple answer is that it does not help us if you are lazy. So let's see how it works. So imagine that we remain confined within our galaxy. Then our annihilation probability will be controlled by the rate of destruction, okay, which you saw is less than 1 in 10 to the 10. Okay, it might be much less, okay, but may not be much less. Now it's possible that this rate is small enough so that the killer bubble reaches us before, after the galaxy has burnt its fuel and we have all perished anyway. Okay. In that case, we do not care. Okay. But it will be a pity if we perish when the galaxy still has a lot of time to go. Okay. So what can we do about this? Turns out that we can overcome this fate, okay, if we spread out into currently accessible universe, which means that within our current horizon. Okay, at present, we can reach distances up to 18 billion light years. So we can try to spread out as much as possible. Okay. Over time, this region will split into many universes. Okay. And now we see that even if some of them are destroyed by the killer bubble, the others will survive. Okay. Because the number of independent universes is going to grow with time. Okay. And this way we can extend what we call the collective life expectancy of our civilization. Okay. Some of the civilizations, of course, will be killed. Okay. But overall, okay, you increase the collective life expectancy of the civilization by spreading out in the currently accessible universe. And in fact, a quick calculation shows that spreading into n universes increases the collective life expectancy by a factor like this. Okay, so if you spread into 2 universes, for example, you already increase the life expectancy by 50%. Now, if you get the impression that we will be the heroes of this adventure, okay, that's in fact not correct. Okay. The real hero of this adventure is dark energy. Okay. But it's the effect of the dark energy that is creating more universes. Okay. It is constantly pulling us apart, creating more universes. Okay. Because without dark energy, there will be no horizon or multiverse. And a single killer bubble produced anywhere in the universe will destroy the entire universe. Okay. It's only because of dark energy that we have multiple universes. Okay. So all we can do is to essentially ride the expansion of that the dark energy provides and populate those universes, multiple universes that will be created in the future. So this brings me to the conclusion of the talk. Okay. Now, first of all, I'd like to thank all of you for staying on for this talk. And I also understand that probably most of you will forget most of what I have said by tomorrow morning. So I tried to
summarize my talk in one sentence, which you may perhaps remember for a little longer. Okay. And here it is. Dark energy helps those who help themselves. Okay. So stay safe and think of ways to populate the universe within our horizon. Thank you very much. Thank you, Professor Sen, for enlightening us with this fascinating lecture. Presidency University and Presidency University Alumni Association extend its heartfelt acknowledgement to Professor Sen for delivering the 205th Founders Day lecture and gracing this occasion with his venerable presence. I would now like to request just one President. One point, Shrupa, I want to mention. Sure, Ashok means now it appears that pandemic is a little easier to handle. After this, handling pandemic is much more easier. So this is really mesmerizing, and we are awestruck. If this is going to be the future, Professor Mondon Gautam, কিছুটা বলো ভাই, কি শুনলাম? You say something at least in conclusion. Yeah, I mean, this is really fantastic. I mean, there are hard calculations that have gone into this subject, and the way Ashok presented it, is unbelievable. I mean, he stated the conclusions in a sort of more digestible way, but I can say, vouch for it, that there are very hard theoretical calculations, Yes. coming from string theory and cosmology and other areas that back all these statements that he has made. So what one request, Ashokda, actually this lecture we publish every year. So your lecture, if you kindly share your PowerPoint presentation, I don't know whether we can translate it into a writing. If Gautam helps, then perhaps. Yes, I'll send the presentation. Yeah. Please. Thank you. And with the help of Gautam, we can prepare the note for printing and get it vetted by you. So Gautam is another stalwart, my batch all along first. And we always আমরা সবসময় ভাবি যে গৌতম এরকম একজন পার্সোনালিটি, আজকে টিআইএফআর এর এত বড় একজন বিজ্ঞানী, ও একই পথে don't mention me in front of Ashok. গৌতম তুমি তো আমাদের মডেল ভাই। অশোক দা, বিভাস, আমার সাবজেক্টে বলি, অশোক দা, মনে হলো অনেকদিন পরে ফেনম্যান লেকচারস অন ফিজিক্সে চলে গেলাম, আর গ্যামোস 1 to infinity পড়ছি। Thank you, Ashok da. You are great, and you shall be great. Thank you. Over to Sirupa. Thank you, Bibhashta. We shall now move forward to the announcement of the endowment prizes initiated by the Presidency Alumni Association. Due to the pandemic, we are presenting the award certificates and medals virtually this year. However, the recipients are requested to collect their awards, certificates, and medals from the Alumni Association office. Over to you, Bibhashta. আপনারা জানেন যে প্রেসিডেন্সি প্রাক্তনী সংসদের অনেকগুলো মেডেল এবং প্রাইজ দেওয়া হয় সেই যারা এন্ডাওমেন্ট ক্রিয়েট করেছেন তাদের জন্য। তো আমি সেগুলো আপনাদের একটা একটা করে দেখাই আর বলতে থাকি। তন্ময়, প্লিজ। প্রেসিডেন্সি অ্যালামনাই গোল্ড মেডেল আমরা এবছর দুটোই দিচ্ছি, 2019-20 2020-21। গতবার এটা দেওয়া হয়নি ওই প্যান্ডেমিকের কারণে। তো 19-20 অম্লানজ্যোতি নস্কর পেয়েছে হাইয়েস্ট মার্কস ইন বিএসসি, 20-21 প্রচেতা লাইফ সায়েন্সে highest marks in life sciences. Presidency Alumni Gold Medal created by Presidency Alumni Trust. এর সঙ্গে আমরা কিছু আর্থিক মূল্য দিয়ে থাকি, চেক দেওয়া হয়, এবং সেগুলো আমরা চাইবো যে যারা পেয়েছেন তারা আমাদের থেকে কালেক্ট করে নেবেন। আশা করা যায় মার্চ মাসে আপনারা তো আসতে পারবেন। নেক্সট।
প্রেসিডেন্সি অ্যালামনি অ্যাসোসিয়েশন গোল্ড মেডেল, এটা হচ্ছে বিএ তে যারা আর্টসে ফার্স্ট হয়েছেন, হাইয়েস্ট মার্কস পেয়েছেন। এবার অনেকেই পেয়েছেন, সেটা আমি আপনাদের বলি। সেটা হচ্ছে যে অর্ক চক্রবর্তী হিস্ট্রি, সংযুক্তা মিত্র পারফর্মিং আর্টস, অনন্যা দাশগুপ্ত পারফর্মিং আর্টস 1920, সৃজনী মিত্র ফিলোসফি। পারফর্মিং আর্টস বলে একটা ডিপার্টমেন্ট হয়েছে প্রেসিডেন্সিতে, এটা যারা জানে না তাদেরকে আমি জানিয়ে রাখলাম। পারফর্মিং আর্টস আমাদের প্রেসিডেন্সিতে একটা ডিপার্টমেন্ট হয়েছে, and they are doing really well. নেক্সট, অহিন্দ্রনাথ দাস, ইলিমা দাস গোল্ড মেডেল, এটা হচ্ছে হাইয়েস্ট মার্কস ইন এমএসসি লাইফ সায়েন্স। এটা পেয়েছে সোমশ্রী রায় 1920, সৌম্য বাং 1920 আর শ্রেয়সী নিয়োগী। এটা স্বপন কুমার দাস এই এন্ডাওমেন্টটা ক্রিয়েট করেছে। নেক্সট, রমণী মোহন ঘোষ, কমলমণি বসু গোল্ড মেডেল, হাইয়েস্ট মার্কস ইন বিএ ফিলোসফি 1920 তে ঋত্বিক চক্রবর্তী, 2021 সৃজনী মিত্র। রমণী মোহন ঘোষ এটা সঙ্গমিত্র মুখার্জি ওর মেয়ে এটা ক্রিয়েট করেছেন। আমি যতদূর জানি রমণী মোহন ঘোষ স্টুডেন্টস ইউনিয়নের প্রথম জেনারেল সেক্রেটারি ছিলেন। ডক্টর শ্রীলেখা রাহা মেমোরিয়াল গোল্ড মেডেল, এটা আমরা খুব রিসেন্টলি শ্রীলেখাদিকে হারিয়েছি। উনি প্রেসিডেন্সি কলেজের অত্যন্ত কৃতি ছাত্রী ছিলেন এবং নিজে খুব নামকরা শিক্ষক, এবং তার অনেক লেখা এবং বই আপনারা এখন পাবেন। হঠাৎ করে উনি আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। ওনার হাজবেন্ড অতনু রাহা আমাদেরই প্রাক্তনী, তিনি এই এন্ডাওমেন্টটা ক্রিয়েট করেছেন গোল্ড মেডেল। এবার পেয়েছে 2021 প্রচেতা পাল। এটা সবচেয়ে দুর্ভাগ্যজনক একটি গোল্ড মেডেল, সৌভিক সেন মেমোরিয়াল গোল্ড মেডেল। আমাদের ছাত্র হঠাৎ করে গত বছর মারা যায়। আমার এটা বলতেও খুব দুঃখ হচ্ছে যে ওনার বাবা এই মেডেলটা ক্রিয়েট করেছেন ওর ছেলের নামে, সৌভিক সেন, যে এমএ হিস্ট্রিতে যে হাইয়েস্ট পাবে। বিপাশা ভট্টাচার্য 2021 পেয়েছে। আমি তার পরিবারের পাশে দাঁড়িয়ে আছি, আমরা সবাই প্রেসিডেন্সির প্রাক্তনীরা আপনাদের পাশে আমরা রয়েছি। সৌভিককে আমরাও খুব মিস করছি। ঋতু গুহ মেমোরিয়াল গোল্ড মেডেল, এটা হাইয়েস্ট মার্কস ইন বিএসসি ম্যাথামেটিক্স 2021 এবছর এটা ক্রিয়েট করেছে। প্রতীক রায় এবছর পেয়েছেন। ওর মেয়ে মালিনী গুহা আর সোহিনী গুহা, ওরা এই এন্ডাওমেন্টটা ক্রিয়েট করেছেন। আপনারা ইনাকে চেনেন, প্রখ্যাত রবীন্দ্রসঙ্গীত গায়ক গায়িকা, এবং বিজ্ঞানের প্রতি ইনার অত্যন্ত অনুরাগ ছিল। কিছুদিন আগে বুদ্ধদেব গুহ চলে গেছেন, তার কিছুদিন আমরা তাকে হারিয়েছি। তার দুই মেয়েই আমাদের প্রাক্তনী, তো তারা এই এন্ডাওমেন্টটা ক্রিয়েট করেছেন, ঋতু গুহ মেমোরিয়াল গোল্ড মেডেল। সত্যব্রত ঘোষ মেমোরিয়াল প্রাইজ, হাইয়েস্ট সিজিপিএ পার্ট 2 ফিজিক্সে 1920 তে পেয়েছেন অনিশ মজুমদার, 2021 মৈত্রী কুন্ডু। সত্যব্রত ঘোষ এটা দালিয়া দত্ত এই এন্ডাওমেন্টটা ক্রিয়েট করেছে। নেক্সট, সত্যব্রত ঘোষ মেমোরিয়াল প্রাইজ, হাইয়েস্ট সিজিপিএ ইন ফাইনাল এক্সাম ফিজিক্স 1920 তে অনিশ মজুমদার, 2021 প্রীতম মান্না। নেক্সট, বলাই চরণ রায় মেমোরিয়াল প্রাইজ, হাইয়েস্ট মার্কস ইন এমএসসি ফিজিক্স 1920 তে শাগনিক মুখার্জি, 2021 অরিত্র কুন্ডু। এই এন্ডাওমেন্টটা ক্রিয়েট করেছেন গোপেন্দ্রনাথ রায়, এটা বুক প্রাইজ। নেক্সট, পঞ্চানন পাল মেমোরিয়াল প্রাইজ, হাইয়েস্ট মার্কস ইন বিএসসি ম্যাথামেটিক্স 2019-20 তে বিশ্বরূপ শাহ পেয়েছেন, 2021 প্রতীক রায়। প্রশান্ত পাল ওনার ছেলে এটা ক্রিয়েট করেছেন। নেক্সট, অনাথনাথ দে মেমোরিয়াল প্রাইজ, হাইয়েস্ট মার্কস ইন এমএসসি ম্যাথামেটিক্স 1920 তে উজ্জ্বল কর্মকার, 2021 জয় সাহা। এটা অমরনাথ দে ওনার ছেলে আমাদের প্রাক্তনী এটা ক্রিয়েট করেছে। নেক্সট, সুমিত কুমার রায় মেমোরিয়াল প্রাইজ, হাইয়েস্ট মার্কস ইন বিএসসি লাইফ সায়েন্স 1920 তে পেয়েছেন অমলাজ্যোতি নস্কর, 2021 প্রচেতা পাল। এটা স্বপ্না রায়
এই এনভায়রনমেন্টটা ক্রিয়েট করেছেন। নেক্সট, দ্যাটস অল। এবার যারা প্রাইজ পেয়েছেন তাদের কিছু রিয়াকশন আমাদের কাছে আছে, আপনাদের একটু শোনাই। সবার থেকে আমরা পেতে পারিনি প্যান্ডেমিকের কারণে, অনেকে বাইরেও চলে গেছেন। একটু এটা চালানো হোক ভিডিওটা। যারা পুরস্কার পেলেন তাদের কয়েকজন আমাদের সঙ্গে শেয়ার করেছেন। ওটা একটা ভিডিও, একটু শুরু করতে হতে একটু সময় লাগছে। Gives me immense pleasure that I have been the recipient of this very prestigious Presidency University Alumni Association Gold Medal for securing the first position in BSc in the batch of 2020. Now, I would like to just say one thing, that this would not have been possible without the efforts of my parents, because since childhood, that like every parent like do the same, every parent does the same thing, in fact, that is for sure. But so when I'm asked at this moment to say something about how I feel, in the very beginning I would like to thank my parents for everything, and then I would thank my teachers, my mentors, and obviously my some very good friends, without whose support this would not have been possible. And after receiving this prize, I have only promised to myself that I would do some great science. Currently, I am at Indian Institute of Science, Bangalore, pursuing my integrated PhD second year, and so I keep a very high motive of doing some excellent science, doing some excellent contributions in the scientific community, and yeah, that's it. And hope uh, I'll be there at some time with the blessings of all my like seniors, my teachers, mentors, and the love and best wishes from all my friends and fellow mates. Thanks. Hello, I am Orko Chakraborty, Department of History, batch of 2019-2020. I am currently based in the city of Srirampur, pursuing my master's degree in history from Presidency University, Kolkata. I am immensely grateful to have received this honor and would like to thank my parents, Mr. Dipankar Chakraborty and Mrs. Durga Chakraborty, my maternal grandparents, Mr. Jayanto Kumar Mukherjee and Mrs. Bharati Mukherjee, and my maternal aunts, Mrs. Annapurna Bhattacharya and Mrs. Shama Mukherjee Bhor, who have aided me throughout my life. Moreover, I would also like to thank my esteemed professors in my department and my classmates who have guided and helped me throughout this short journey. Thank you. Hello everyone, my name is Somshi Roy. I belong to the first COVID batch that received its post-graduation degree from Presidency University. I did my bachelor's and master's in life sciences during the period 2015 to 2020. Currently, I am pursuing PhD from IIC Bangalore. I am working in the field of RNA molecular biology. I am very grateful to Presidency Alumni Association for considering me eligible to receive the prestigious Ahindranath Das and Nilima Das Gold Medal. I would like to dedicate this award to my parents and Ravi Mama, who have been my greatest pillars of strength even in the darkest of times. I would thank my professors who enlightened me with different concepts of the living world and made me curious enough to ask state-of-the-art questions. I am greatly indebted to my friends whom I have bored with my constant nagging whenever I failed in any aspect. Lastly, I will always be under the obligation of Presidency University to make me the person that I am today. Thank you. Hello everyone, I'm Shomo Bang from the Department of Life Sciences, Presidency University, Kolkata. I completed my bachelor's from 2015 to 2018 and my master's from 2018 to 2020 from Presidency University. Currently, I am in National University of Singapore, pursuing my PhD on cancer biology. I was pleasantly surprised and
very happy when the Presidency Alumni Association reached out to me about this prize and felicitation. And it would be a shame if I did not acknowledge all the people who have helped me to reach where I am today. Firstly, I would like to thank my parents and my sister and my professors and mentors, and also all of my friends who have bared with me and shared my happiness and sorrow along this journey. Thank you, everyone. Hello, this is Bishru Shah, graduated from Presidency University in BSc Mathematics 2020. Currently, I am pursuing M.Math at ISI Kolkata. I am really honored and delighted to receive the award from Presidency University Alumni Association. I am really grateful to my teachers who guided me from the very first day at university and always keep faith on me on my difficult situations. Hello everyone, I'm Srijoni Mitra. I completed my bachelor's from Presidency University in Philosophy batch 2018 to 2021. Currently, I'm pursuing my master's from Presidency University itself. To begin with, I would like to thank the Alumni Association of Presidency University for the felicitation. It seems nothing less than a dream come true to have received an accolade from such an esteemed university. Also, it brings me deep contentment to be acknowledged as a recipient of the Endowment Awards. I would like to express my heartfelt gratitude to HOD Barada ma'am and all my professors for mentoring me, for making me fall in love with my subject, deeply engage with it, as well as for making me identify and explore my potential. Most significantly, I would like to thank my parents and my grandparents for their unwavering support, without which I wouldn't have been here. Hello everyone, my name is Pratik Roy from the BSc Mathematics batch of 2018-21. Currently, I am pursuing my MSc in Mathematics from Chennai Mathematical Institute. I would like to thank the Alumni Association of Presidency University for choosing me as one of the recipients of the Endowment Prize. I'd also take this opportunity to thank all my teachers in Presidency University for their constant support, motivation, and guidance all throughout these years. Thank you. Hi, this is Projita Pal from the Department of Life Sciences, Presidency University, Kolkata. I have completed my BSc in 2021 and am presently continuing as a master's student in the same department. I would like to extend my profound gratitude to Presidency Alumni Association, Calcutta for this honor and also for giving me this opportunity to speak. I am earnestly and eternally grateful to my parents, professors, teachers, and mentors for their unfaltering support through thick and thin and synergistically shaping me into the person I am today. Thank you so much. Hello, I am Sroshin Yogi from the Department of Life Sciences batch of 2019-2021. I am currently based in Bangalore working as a research associate at the Indian Institute of Science. I am truly honored to receive this prize and would like to thank all my professors who have made me capable of receiving this honor. I am very grateful to Dr. Devrani Mitra, my role model and dissertation supervisor, who not only taught me the nuances of scientific thinking but showed me how to be a good person. I am also very grateful to Dr. Markandan Ganeshan, my internship supervisor for 3 years, who always believed in me more than I ever did. And I will be eternally grateful to this university for giving me the courage to pursue my dream, even if it is the road less taken. Thank you so much. Hello, I am Maitra Kundu from the batch of 2021 of the Department of Physics of Presidency University, Kolkata. Currently, I am also pursuing MSc Physics in the same department. I would like to thank the Presidency Alumni Association, Kolkata for this honor, and I would also like to take this opportunity to thank all my teachers and mentors and also my friends and family for their support. Thank you. Thank you. Now over to Sirupa. Thank you, Bibhashna. Before we move on to our cultural program, I would like to request the Secretary of the Presidency Alumni Association, Shri Kaushik Shaha, to deliver the vote of thanks. Namaskar. Over to you, Kaushik. আমাদের 205তম প্রতিষ্ঠাত্রী দিবসে প্রেসিডেন্সি অ্যালুমনি অ্যাসোসিয়েশন
আজকে সমবেত হয়েছে আপনাদের সকলকে নিয়ে। সকলকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। আমরা স্পেশালি অনার্ড, আজকে আমাদের মধ্যে ছিলেন আমাদের প্রেসিডেন্ট শ্রী সুদীপ্ত ভট্টাচার্য, ভাইস প্রেসিডেন্ট বিভাস চৌধুরী অ্যালামনি অ্যাসোসিয়েশনের, এবং আমাদের ব্যাক এন্ডে যারা সাপোর্ট দিয়েছেন ময়ূরী, তন্ময় ভট্টাচার্য, প্রদীপ সিংহ রায় এবং মিস্টার সন্দীপ কর, যারা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। আমাদের মাননীয় ভিসি সকালবেলা ছিলেন শ্রীমতী অনুরাধা লোহিয়া, সকালের প্রোগ্রাম ওনার সাথে আমরা করেছি। আমাদের সাথে প্রসাদ রঞ্জন রায় সাহেব আজকে জয়েন করতে পারেননি, ওনার কোভিড হয়েছে, কিন্তু অটো ম্যানুয়ালের জন্য চিফ এডিটর হিসেবে উনি যে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন তার জন্য ধন্যবাদ। ধন্যবাদ মিস্টার দীপঙ্কর চৌধুরীকেও, যিনি আজকে আমাদের মধ্যে এখানে আছেন এবং অ্যাড্রেস করেছেন। প্রফেসর গৌতম মন্ডল অফ টিআইএফআর, ওনার অনেক কৃতি কথা আমরা শুনলাম, অনেক ধন্যবাদ। এবং এই ব্রিলিয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের জন্য প্রফেসর অশোক সেনকে অক্লান্ত পরিশ্রম করে এই প্রেজেন্টেশনটা হয়তো উনি দিয়েছেন, এবং উনি আমাদের ডিস্টিংগুইশ অ্যালামনাস অ্যাওয়ার্ডও গ্রহণ করেছেন, তার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। উই আর রিয়েলি অনার্ড টু প্রফেসর সেন, উই আর অবলাইজড অ্যান্ড উইথ সিনসিয়ার গ্র্যাটিটিউড আমরা জানাই যে আমরা কতটা খুশি ওনার এই অ্যাওয়ার্ডটা নিয়ে। এছাড়া আমাদের সাথে প্রথম দিকে গান গেয়েছিলেন মিস্টার সুগত মজুমদার, অসাধারণ গেয়েছেন উনি। আমাদের এর পরে যারা ছিলেন রেসিপিয়েন্টস অফ অল অ্যাওয়ার্ডস, তাদেরকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। তাদের অক্লান্ত পরিশ্রমেই প্রেসিডেন্সি কলেজ এই জায়গায় এসছে। এছাড়া আমাদের সাথে বিভিন্ন হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে যে সোশ্যাল মিডিয়াতে আলোড়ন হয়েছে এই প্রোগ্রামটা নিয়ে, তাদেরকে ধন্যবাদ। ফেসবুক কেউ গ্রুপসে এটা ছড়িয়েছে, ইউটিউব লাইভ চলছে, সকলে দেখছেন, সোশ্যাল মিডিয়াতে সত্যি প্রচুর আলোড়ন ফেলেছে। এবং আশিস আমাদের মধ্যে আছেন, আশিস আমাদের ফটো প্রত্যেক বছর ফটো তুলে অক্লান্ত পরিশ্রম করে এগুলো সব রেকর্ড করে রাখেন এক জায়গায়। আমাদের প্রেসও আমাদের পাশে ছিলেন সব সময় এবং আমাদের সাপোর্ট দিয়ে গেছেন। এছাড়া এর পরে যারা আমাদের কালচারাল প্রোগ্রামে আছেন, শুভা চক্রবর্তী, রোশনি কুন্ডু চক্রবর্তী এবং ইন্দ্রাশিস ব্যানার্জি, তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। যদি কাউকে আমি মিস করে থাকি তাহলে আমাকে ক্ষমা করে দেবেন। সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ, কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আমি আমার ভোট অফ থ্যাঙ্কস শেষ করলাম। অনেক ধন্যবাদ। ওভার টু ইউ রূপা। Thank you, Kaushikda. We have now reached the last segment of today's evening. We shall close the Founders Day celebration. We shall now close the Founders Day celebration with a cultural program. And for the first performance, I would like to invite Roshni Kuhu Chakraborty from Germany, and I would request her to introduce herself. নমস্কার। শোনা যাচ্ছে কি? শোনা যাচ্ছে, শোনা যাচ্ছে, শোনা যাচ্ছে। প্রথমত বলি, আমার নাম রোশনি কুহু চক্রবর্তী, কুন্ডু নয়, আমি ওটাই বলতে চেয়েছিলাম। রোশনি কুহু চক্রবর্তী, কুহুটা আমার মিডল নেম, কলেজ থেকেই সবাই ওই নামেই ডাকে, ডাক নামে, তাই ওই নামটা আমি রেখে দিয়েছি। তুমি শুরু করো। আমি এই মুহূর্তে অফিসে রয়েছি, কিছু যদি ভুল ত্রুটি হয় মার্জনা করবেন। না না, কুহু কিছু ভুল হবে না, শুরু করো। আমি একটি রাগাছড়ি গান গাইছি, আমার গুরুজি পণ্ডিত অজয় চক্রবর্তীর। জীবনের তরি খানি যায় ভেসে যে যায়, জীবনের তরি খানি যায় ভেসে যে যায়, দুকুলের মায়া ছবি দূর গগনে মিলায়, জীবনের তরি খানি
যায় ভেসে যে যায় জীবনের তরিখানি, যায় ভেসে যে যায় দুকুলের মায়া ছবি দূর গগনে বিলায় জীবনের তরিখানি, যায় ভেসে যে যায় খেয়া পাড়া পার কবে জানি না যে শেষ হবে, কোথায় ভিড়বে তরি অজানার কিনারায় জীবনের তরিখানি, যায় ভেসে যে যায় তরিখানি ভেসে যে যায় তরিখানি ভেসে যায় তরিখানি ভেসে যায় জীবনের তরিখানি, যায় ভেসে যে যায় জীবনের তরিখানি, যায় ভেসে যে যায় দুকুলের মায়া ছবি দূর গগনে বিলায় দুকুলের মায়া ছবি দূর গগনে বিলায় জীবনের তরিখানি, যায় ভেসে যে যায় জীবনের তরিখানি, যায় ভেসে যে যায়। নমস্কার। খুব ভালো সাধু, খুব ভালো পেয়েছিস। Thank you. Next up, I would like to invite Shuha Chakraborty from London. দেখতে পাওয়া যাচ্ছে কি? হ্যাঁ, দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। আচ্ছা, আমি সুহা প্রিয়দর্শিনী চক্রবর্তী, 2004 to 2007 ব্যাচ, ডিপার্টমেন্ট অফ সোশিয়োলজি, প্রেসিডেন্সি কলেজ, এবং সকলকে আমার প্রণাম এবং আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা দিয়ে আমার একটা গান শুরু করছি। বাহারের ওপর গানটা আমি একটু রাগ বেসড গান গাইছি, রবীন্দ্রসঙ্গীত যদিও। বাহারে, কারণ এত কঠিন সময় তো একটু আনন্দের গান গাই। শোনা যাচ্ছে তো? হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে। আজি কমল মুকুল দল খুলিল, আজি কমল মুকুল দল খুলিল, দুলিল রে দুলিল মানস সরস রসে পুলকে, পলকে পলকে ঢেউ তুলিল, আজি কমল মুকুল দল খুলিল, আজি কমল মুকুল দল খুলিল, গগন মগন হল গন্ধে, সমীরণ মরেছে আনন্দে, গগন মগন হল গন্ধে, সমীরণ মরেছে আনন্দে, গুন গুন গুঞ্জন ছন্দে, মধুকর গিরি গিরি বন্দে, লিখিল ভুবন মন খুলিল, মন ভুলিল রে মন ভুলিল, আজি কমল মুকুল দল খুলিল, আজি কমল মুকুল দল খুলিল। অনেক ধন্যবাদ এবং নমস্কার। থ্যাংক ইউ, খুব ভালো হয়েছে। Thank you. Next up, I would like to invite Indrashish Banerjee. ইন্দ্রাশিস
আছে তো? হ্যালো। হ্যাঁ, ইন্দ্রাশিস অধ্যাপক আমার খুবই ঘনিষ্ঠ ছেলে। ইন্দ্রাশিস, চলো। হ্যাঁ, আমাকে দেখা যাচ্ছে হয়তো। আসলে একবারে গোড়ার দিকে যখন সুতীর্থ স্যার বললেন যে আমাদের রিচ আউট করতে হবে, সেই ভাবনার মূল জায়গাটা ঘিরে কিন্তু একটা বিষয় আছে, সে হচ্ছে মানুষ। এবং সে মানুষ কিন্তু খুব সহজ মানুষ। তার কাছে যদি পৌঁছানো যায় তাহলে কিন্তু আর অন্য কোনো জটিলতা জীবনে থাকে না। বিভাসদা আমাকে বলেছিলেন যে একটা বাউল একটু মজার জায়গায়, আমার কিন্তু এই আসল মানুষের তার কথা ভেবে আজকে একটি নিবেদন। আজকে যারা আমাদের বয়োজ্যেষ্ঠ আছেন সবাইকে আমার ভূমিষ্ঠ প্রণাম জানাই। যারা আমার সেই সময়কার যখন হিন্দু হস্টেলের পরবর্তীকালে বিভিন্ন জায়গায় যোগাযোগে এসছেন, সবাই প্রেসিডেন্ট, তাদেরকে অনেক শুভকামনা। আজকে আমি দু এক কথায় সাইজির একটি পদ শোনানোর চেষ্টা করছি। আর একটা কথা না বললেই নয়, যে এই অতিবারীর মধ্যে বিভাসদা এবং আমাদের বন্ধু বান্ধবরা অনেকেই প্রেসিডেন্সিয়ান, তারা এমন ভাবে আমাদের বাউল প্রকৃতির পাশে দাঁড়িয়েছে। আমাদের একটি ছোট্ট ওই প্রান্তিক আশ্রম বলে, প্রান্তিক স্টেশনের কাছেই আশ্রম আছে ছোটখাটো, খড়ের চাল, মাটির ঘর, গোলচালা এই ধরনের করেছে একটি। তো আপনাদের আমন্ত্রণ রইল, আপনারা ওখানে যাবেন, তবে এখন নয়, অতিবারী পেরোলে অবশ্যই। আমি তাদের স্মরণে আজকে এই নিবেদন, ছোট্ট একটি গান গাইছি। ভজ মানুষের চরণ দুটি, তোমার নিত্য বস্তু হবে খাঁটি। ভজ মানুষের চরণ দুটি, তোমার নিত্য বস্তু হবে খাঁটি। আর মরিলে সকলি মাটি, আর মরিলে সকলি মাটি, ভবে তরায় লহ জেনে। সহজ মানুষ, সহজ মানুষ, ভোজে দেখ না যেমন দিব্য জ্ঞানী। পাবিরে অমূল্য নিধি, পাবি এই বর্তমানে। সহজ মানুষ, বুঝে দেখ না দিব্য জ্ঞানী। শুনি মোলে পাবো বেহেস্ত খানা, তা শুনেও আমার মনোবাহানে না। শুনি মোলে পাবো বেহেস্ত খানা, তা শুনেও আমার মনোবাহানে না। আর বাকির লোভে নগদ পাওনা, বাকির লোভে নগদ পাওনা, কে ছাড়ে এই ভুবনে। সহজ মানুষ, ভোজে দেখ না রেমন দিব্য জ্ঞানী। আসসালাম রাজুল মোমেনিনা, সন্ধ্যা সেনা কাদের বিনা। আর বিশ্বাসীদের দেখাশোনা, বিশ্বাসীদের দেখাশোনা, লালন কয় ভেবে এই ভুবনে। লালন কয় ভেবে এই ভুবনে। সহজ মানুষ, সহজ মানুষ, সহজ মানুষ, বুঝে দেখ না যেমন
দিব্য জ্ঞানী সহজ মানুষ, সহজ মানুষ, সহজ মানুষ। জয় গুরু, জয় গুরু, জয় গুরু। অনেক ধন্যবাদ। সাধু সাধু, অপূর্ব, খুব ভালো হয়েছে। তো এইটার সঙ্গেই আজকের অনুষ্ঠান আমরা শেষ করছি। আর সামনের বছর 206তম ফাউন্ডার্স ডেতে, প্রতিষ্ঠাত্রী দিবসে আশা করি আবার আমরা ক্যাম্পাসে দেখা হবে, আর নইলে তো ভার্চুয়াল মোডে আমরা রয়েছি সবাই। আপনারা সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, আনন্দে থাকুন। এই বলে আমাদের আজকের অনুষ্ঠান আমরা এখানেই শেষ করলাম। নমস্কার। নমস্কার, ধন্যবাদ।